Part of the projects we are following up today primarily are in the road sector. And we have seen tremendous growth of the road sector in Kirinyaga. We've also seen a complete turnaround here in Mwea. We've also seen a complete turnaround here in Mwea. And I would like to outline some of these turnarounds. One of the turnarounds is in Gurubani. We've seen a rollout before Mashujade, and it is still going on, of a targeted 30 kilometers of urban roads. By the time we come to Mashujade, I think we've done about 13 kilometers of that 30 kilometers. And that is changing the status of that city. It's making business a lot easier. Roads in urban areas always come along with stormwater drainage and street lighting and water supply. So Ngurubani now, if you go in there, you find we are approaching closer to the 24-hour economy engagements because we have street lights. People can trade in clean environments during the day and during the night. And of course, traffic movement is that much more easier. Naturally, the land values in Ngurubani have gone up. So we expect increased investment in Ngurubani. And with the recent consensus that we declared within the ministry, that we are happy to upgrade Ngurubani into municipality. And of course, we did instruct the county at the level of the county assembly to sit, discuss that possibility, and confirm an approval to us through the governor's office. So long as that reaches us, now working together with the IBC, Ngurubani very soon should acquire municipal status, which is a big bonus to Kirinyaga because then we'll have two urban centers, Kirinyaga, Kiroya, Kutus, and Ngurubani as municipal centers. There are particular funds in the national government that are directed towards those sort of municipalities. Those funds normally address some infrastructure, stormwater drainage, sewage, water supply, and roads, as well as electricity. When we acquire that sort of status, it's also possible to upgrade the markets around Ngurubani. So we expect to see quite a bit of growth. Coupled with that is the commitment by the national government to improve Wanguru airstrip. As you know, right now, it is completely ring-fenced with chain link fencing. And we've upgraded from the traditional, the old, it was just a field, even with vegetation. Now all of it has been leveled, the runway has been leveled very nicely with Maram. In the next phase, we've set aside about 50 million shillings to do a terminal and to also finish the surfacing with Maram, so that we expect a lot of business to be transacted, particularly of agricultural produce, fresh produce like tomatoes, onions, and the likes, being lifted from Ngurubani and the hinterland to markets where we can command better prices. Now, as for road infrastructure in Mwea, I would like to confirm just the new roads that we brought onto board in Mwea. New roads in Mwea are of a total length of 256 kilometers with a value of 9.5 billion Kenya shillings. And those roads have been broken down into 4 contracts. If I can read them out, we have Yes, we have the Sagana and the Figoko lot, which is 69 kilometers at a cost of 2.1 billion shillings. We have the PI Murindoko going up to Kajiji Togonye and at 55 kilometers, which is 2.1 billion shillings. Then we have Kutus Kimbembe, which is 66 kilometers, being built at 2.3 kilometers. And then we have Motivi Kagio that is going on over a stretch of 65 kilometers, and that will be 3.0 billion shillings. This is our commitment of the Jubilee government. I want to confirm to the people of Kirinyaga that these are budgets that have been debated in Parliament, approved in Parliament, and they are budgets that have been mainstreamed in government. So we will not have a situation where roads will start and stall. Sometimes you have delays in disbursement of exchequer, like what we've experienced in the last 3 months, where contractors pulled back a little bit because of some decision making about exchequer release. But we're actually here to confirm that the contractors now are well facilitated. They have all been properly financed. In between now and the end of this financial year, and the new financial year, they have enough money to sustain them on the ground for the next 1 year. So we expect to see a completion of this road infrastructure. Now, for the understanding of Mwea people, the 4 roads I've mentioned are major trunk roads. The way we design roads these days, we design roads so that
along the trunk road, when there are detours and connectors, what we may call spur roads or secondary roads, that lead to important secondary centers, the tarmac is taken to those secondary centers. In Kirinyaga, we are familiar with the road network that has been done in Kirinyaga Central. What we are rolling out in Mwea, in another 1 year, will look exactly like what you have in Kirinyaga Central. So everybody should be able to reach the urban centers, the health centers, the market centers, and we should be able to, we think, stimulate the economy in Mwea. Thank you very much. Uhuru Kenyatta, hii section hii ni 7 kilometers, lakini yote ile itakuwa Kirinyaga County itakuwa 69 kilometers, lakini section 7 hii hapa ni 7 kilometers. Tunaanza hapa alafu sisi zingine zitaenda kufanywa, na hii barabara yote ni worth 3 billion, lakini ile pesa yote iko hapa Kirinyaga katikati, hapa Kirinyaga Central. Mambo ya barabara ni 9.2 billion, na hii ndio pesa mingi sana imeshawahi kutolewa tangu tunyakulie uhuru katika hapa Kirinyaga Central. Kwa hivyo tuna furaha na tunashukuru serikali ya rais wetu mpendwa Uhuru Kenyatta, na watu kuja hapa kuambia watu poronjo ati hapa Kirinyaga Central, Kirinyaga County, Mlima Kenya akuja fanya kazi, huyo ni uongo tu, na ni vizuri watu wawe na nidhamu ya kuongea ukweli. Na tunasemanga mambo ya macho sio ya kusikia. Watu wamejionea na wanaona ile kazi imefanywa, na tunahuzunika nikisikia tumekuja ndio tuangalie barabara ambazo tumekuwa tukitetea, na mnakumbuka ya kwamba kwa miaka sasa 3 nimekuwa nikizungumzia mambo ya barabara za Mwea, sababu Mwea niliingia kukiwa na kilomita 4 ya barabara, tukashikana na PS na pia PS Kibisho na wale wengine ambao ni watoto wa Kirinyaga ambao wanafanya kazi kwa serikali, na kwa hakika saa hii tunafurahia kuona ya kwamba tuko na karibu kilomita 200 ya barabara ambazo zitajengwa katika sehemu hii yetu ya Mwea. Mnakumbuka pia vile ya kwamba nchi yetu imekuwa na shida ya pesa, na imekuwa ni jukumu kubwa kwetu sisi kuzungumzia vile tutajenga barabara wakati tumekuwa na shida ya pesa. Lakini Mungu ni mwema, na nishukuru pia serikali yetu ya Uhuru Muigai Kenyatta, hakuna mradi hata mmoja yetu imekwama. Kienda mambo ya maji inaendelea, mambo ya barabara mmeyasikia, na ningetaka pia vile niseme tuko na mradi ambao ulichezewa na watu ambao wanataka viti katika Kirinyaga hii, mradi wa Kemri ukachezewa wakati ule mpaka dona mwenye alikuwa tayari kuja kuanza mradi akatoroka. Serikali sasa imetutafutia mwingine na atakuja hivi karibuni, hiyo mradi ya Kemri ndio ianze. Tungetaka kuwauliza viongozi ambao wamezoea kuingilia miradi, wakati wataingilia hii mradi ya Kemri, basi wengine wetu sasa tutakata kauli tuseme fadhali mtu akufie pale. Kwa Kirinyaga Central, serikali ya Jubilee imetoa barabara muhimu, barabara 4 kubwa sana, na hizo barabara 4 ndizo zinajaa barabara zingine tunaita secondary and spur roads. Ndio unaona ukitembea kwa Kirinyaga Central, kwa kila kona unapiga kona na lami. Nataka nitangaze hizo barabara zote ambazo zimejengwa Kirinyaga Central, zimejengwa, tumetengewa barabara kilomita 225 kilometers 222.5, na hizo barabara zote zinagharimu 9.3 billion Kenya shillings. Hiyo ni pesa ya Kirinyaga Central, na vile zimegawa, kuna zile tumejenga tayari tumejenga barabara ya Kirugwea Kiandieri, na hiyo area yote 60 kilometers 60 kwa gharama ya 2.6 billion shillings. Alafu hii ingine inatoka Jegas inaenda mpaka Mutito, ni 31 kilometers kwa gharama ya 1.6 billion shillings. Kwa hivyo barabara ambazo zimejengwa tayari na zimeishi huku Kirinyaga Central na serikali ya Jubilee, na mkumbuke hii ni kazi ya miaka 5, ni kilomita 91 kilometers huku Kirinyaga Central, total value 4.2 billion shillings. Zile ambao tunafuatilia sasa
tukiwa huku na Mheshimiwa Mbugu ndio ziendelee, ndio ahadi ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye ametutolea mara kwa mara, and especially kutukumbusha wakati wa Mashujaa Day. Kuna hii barabara inatoka Mwea pahali inaitwa Mutithi. Hii barabara inavuruta, inapitia Baricho, inakuja mpaka Gatwe, inafika mpaka Kangaita, na urefu wake ni 65 kilomita kwa gharama ya 3.0 billion shillings. Pesa mingi sana. Ya pili inatoka Sagana, inapitia Thigoko kule Ndia. Pia tunaipiga kona, inakuja tena mpaka Kangaita. Ndio hii majani ipate nafasi ya kupeleka kwa soko. Hiyo nao ni refu, iko na urefu wa kilomita 69, kilomita 66. Gharama yake ni 2.1 billion shillings. Kwa hivyo toto ya hizi barabara ambazo zimeanzishwa juzi mwaka jana na ndio tunafuatilia sasa ndio zikamilike, ni urefu wa 134 kilometers. 134 kilomita, na gharama toto ni 5.1 billion shillings. Sasa kitu ambao naweza kutangaza hapa ni kusema miundo ya barabara imebadilika. Kwa vile tumegumbua haja ya barabara ni kushikanisha watu pahali wanaishi na pahali miji iko, pahali mashule yako, pahali hospitali ziko. So barabara haijengwi kama hii ati ndio ipita watu. Hii barabara kama hii pahali pote ambayo inapitia, ikiwa na shule karibu, tunaingia kwa shule. Kama hii barabara iko karibu na shopping center, either tunazunguka shopping center ama tunapita, ndio tushikanishe hiyo shopping center na barabara zingine ambao zinaweza kuwa nyuma hiyo shopping center. Hiyo ndio tunaita kwa Kiingereza network design ya barabara. Barabara inapashwa ikutoe from wherever you are to any other direction. Wafanyakazi wa serikali mlio hapa, viongozi wa CDF, wazee wa mama, hamjambo. Watu muwe watulivu, watu wanaomba kura kwa amani na mtawasikiliza kulingana. Vile Mkandie ni Director General wa Kera. Unaona hiyo? Tumo hiyo. Nondo barabara sio desi mlango huko gunoro wameile kwa serikali. Akimtawila. Karibu mgeni wetu wa heshima, Bwana Profesa, kuongea na watu wako. Fungua. Karibu. Akuma kiriko kiu gutwaringia wa mbuzu zitwarekania nake na nikene mukuona Kirinyaga Central githinde thiete na mbere ne boroma na niko mathomera kabuku nigetha mwana mwembere wa mbugu nitushirite na jina anaitwa huu sema huu o andwa moja huu tukamwera joro la dukuru shina ndabu nimukenete nugu Anigete, nampurune tekirete, ona mamushokia, dukuto gudina mbele ngwekate. Alonde katolika nile. No kelo kenge. Toikarede Na ke tulishola transforma nameshie na goshiria ndaroli de prato kinete rugo obo Kirinyaga Central tukinete 87%. Honorable John wa Mbugu Munene, National Director Kera, ambaye tuko naye Engineer Wandie,
strong mark. Kati kita okay rone ta gote osisi wa education. Okay ne mwagire kwa nse. Sasa kwa kama ni kwa design naga. PS hapa timu ya county ya security ya Kirinyaga, wafanyakazi wote wa serikali fight waongee kwa niaba ya wananchi katika appreciation ya efforts ama usaidizi wa serikali katika project za kazi. Maringa wapi sangwe na Yes. Kila mtu avue kofia na mwenye ana anunue. Asante sana. Vudhira kaka. Yes, Bwana Yesu asifiwe. Jera igwa kwa haleluya. Yes, ndiga tugera kiambiria kiega. Hello. Mwea. Igia yuguo. Ni hamari twani mukinjui ni Simon Kariuki. Reto getuka. Haya, usimame kidogo. Fanya hivi. Wapi kelele ya siasa wetu? Wapi kelele? Wapi kelele?